Hello everyone, welcome to the channel. Today we're going to be making wood-fired pizza in a brick oven that we built here in Buengkan, Thailand at my parent-in-law's house. Alright, let's get to it. First thing I'm going to do here is weigh my water, and I'm going to use a scale. You can use either digital or an old school scale. I'm using an older one because that's all they had in this rural town in Thailand. Next, I'm going to be weighing out my salt. It has to be very specific and down to the last gram. Go ahead and mix the salt into the water until it can't be seen or felt and it's evenly distributed. Then we're ready for the next step. Now you want to prepare your yeast. In this case, I have a brick of fresh baker's yeast. It's a little bit more potent. Has a beautiful texture, beautiful smell to it, but you have to weigh it very specifically and down to the last gram. If you're wanting to get some of this for yourself, it's easy. Look it up on Lazada or some other Thai apps and they'll send it directly to your home. Now I'm mixing in my flour. I've chosen to use 00 flour from Caputo. It's specifically made for pizza and comes from Italy. In this case, I'm mixing the flour in just a little bit so I can create a barrier between the salt and the yeast. Salt either kills or makes it difficult for yeast to ferment. Now I'm going to take my yeast and gently squeeze it until it evenly distributes into the flour. I will keep adding flour and mixing by hand until it goes from a soup to a sticky ball and then eventually to a soft dough ball. If you happen to have a mixer at home, this process could be a lot easier and go a lot faster. Or you could mix it like me, by hand. I'm mixing it by hand because I don't happen to have a mixer in Thailand. If you've noticed, the dough has kind of become solid. Still a little bit sticky, but solid enough to be one formed dough. I'm going to take it out of the bowl and start mixing it by hand, slowly incorporating more and more flour to it. So a little background story into what's going on here. I'm in Buengkan, Thailand, which is where my wife Kik is from. We are hosting a New Year's party, which is one of the most favorite holidays in Thailand. It can last anywhere from a couple days all the way up to a week or longer. We decided to build them an oven and cook them authentic pizza, something they've never had in this village before. The dough is formed, so it's time for it to rest. We'll come back and cut it in 2 hours. Now the dough is rested, doubled in size, it's ready to cut. Let's go. Look at that. As I mentioned before, it's New Year's. People are partying, drinking, singing karaoke, having a great time under the sun. Me, I'm prepping up the dough, cutting it, and rolling it, getting it ready so I can cook for everyone. I'm going to keep rolling until I get 9 dough balls per tray. Then I'm going to saran wrap it, set it aside at room temperature, and let it ferment while I start the fire
and wait for the rest of the party to arrive at the house. On your hand and show. Now that the tomatoes have been crushed, I'm going to add some extra virgin olive oil and some fine sea salt. Normally, I take an immersion blender or something that can crush the tomatoes automatically, but I don't have this in Thailand. Now I'm using a tool that you probably don't see very often. It's my mother-in-law's Papaya Shredder. Normally it's used on papaya, today it's used on mozzarella. The toppings are very limited, but we've got bacon, mozzarella, our sauce that we've made, and our dough. We're gonna make it happen. Now that the oven's ready, we're ready to cook. I'm making a pizza by starting the edge, creating a border. I wanna work from the inside out. Try that pig. You hear that pig? Ready? Wait, vậy mà. Wow. เคยเห็นด้วยทอรีเฮียในหนังจีนเนี่ยทำแบบเนี้ยเลี้ยวเลยเดี๋ยวพี่ว่าไปเดี๋ยวจะไหนตัวนี้บ่รู้จะถามเอาแบบนี้เลยคนนี้แบบนั้นแหละถ่ายขึ้นมาใส่มันนี่เนาะใช่มันชีส It's bacon. Anything else on here? Just bacon? That's enough. Good. Ủa tiệp chừng nămแล้ว รู้ทุกเรื่องอยู่นี่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องว่าจ่าว่าจะไม่พูดไวๆอยู่อ่ะนะมันเป็นเมี่ยงใหม่เนี่ยครับโอเคว้าอย่าไปตกใส่ขี้ดินนะเอาอีกโอ้Finish. ขอบคุณครับนี่ เอาครับท่าน เอาเลยหยิบเอาเลย โอ้พิซซ่าไทเลอร์แซ่บคักแน่ โอ้โหชิ้นไหนครับเรื่องของมึง ชีสผมหมดแล้วชีสผมหมด พี่เอากระดาษไปห่อมันสิหยด มึงเหี้ยอย่างนี้วะ วางก่อน มาร้อน โก้กูดฮอนลอยลอย สบายด้วยสบาย ลอย Yeah, the fire needs to be bigger. แต่ใส่ไงกัน Maybe? Is that done? Thai style? เยอะ กู อันไหนคุยกันได้ดิ ไทเลอร์ขอบคุณมาก คุย ๆ กั อน ร่ ได้ อย อันนี้เหรอ อร่อยมากมาก ๆเอาเมื่อกี้ ย่า ไม่มีใครกู พูดเลยกูใช่ เอาหัวเธอ เป็นเขยไทยแลนด์ต้องอย่างนี้แหละสุดยอดเป็นเขยไทยแลนด์แกให้ฟังเลยเนาะ
คือจิก ไม่อร่อยนะ ต้องทำแบบนั้น It's pretty salty. Yeah. The first one has too much sauce. Yeah, I know. How did this one do with the cheese? Was there too much cheese? Oh, this is really good. Gotta find the I think right. the mayonnaise is good with olive oil. Oh yeah, I put olive oil in there. I forgot.กุ้งหันหลังใส่เตาด้วยใช่ไหม ใช่ ต้องให้เห็นเตาก่อน เตาประเทศไทยนะนี่ Action. สวัสดีครับพี่น้องในประเทศไทย วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเตาอบที่ลูกเขยมาจากอเมริกานี่มาสร้างเตาอยู่ในประเทศไทยนี่จะเป็นยังไงกับพิซซ่า โอ้โหดูครับ ผมก็ไม่เคยกินพิซซ่าอเมริกาแล้วร้อนร้อนสุดยอดใช่แล้วเฮ้ยกิ้วกูดร้อนมาก เจือให้มันได้ อร่อยมากๆเลยค่ะ พ่อมึง You ready? You ready? มันอ่านหน่อยแม่นี่ Okay. Huh? Oh.